សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញរបៀបឆាត្រឡាចជាមួយសាច់ជ្រូក Hi lovely, today I'm going to show you how to make stir fry winter melon with 3 layers of pork belly. Here is the recipe. I have here is 1 small winter melon. ខ្ញុំមានកូនត្រឡាចទូចមួយ I cut it into like a shoestring French fry. ខ្ញុំកាប់ជាចំណិតទូចៗអញ្ចឹងណា And I have here 6 cloves of garlic roughly chopped. ខ្ទឹមស6កំពឹស 6 shrimp roughly chopped. បង្គា6 about 2 ounces of 3 layers of pork belly. ខ្ញុំមានសាច់ជ្រូកមួយកូនដុំទូចចិញ្ច្រាំ and 1 stem of green onion ស្លឹកខ្ទឹមមួយដើមឥឡូវនេះខ្ញុំលាយទឹកសម្រាប់ឆា I'm going to make a stir fry sauce. 1 tablespoon of sesame seed oil. ប្រេងល្ង1ស្លាបព្រាបាយ 2 tablespoons of oyster sauce. ប្រេងខ្យង2ស្លាបព្រាបាយ 2 teaspoons of sugar. ស្ករស2ស្លាបព្រាកាហ្វេ half teaspoon of black pepper. ម្រេចកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ a dash of MSG. ប៊ីចេងបន្តិច If you don't like MSG, you don't have to put it. 2 teaspoons of fish sauce. ទឹកត្រី2ស្លាបព្រាកាហ្វេ Mix to combine. កូរវាសព្វមក Add garlic. Add shrimp. Stir fry sauce. Add vegetable. Add a little bit of water. Cover and let it simmer. Stir occasionally. Add cornstarch slurry. Green onion. All done.